Alô? Estão escutando aí? Alô? Alô? Deixa eu fazer live aí, pô. Quem que é NMXX? Faço ideia. Deixa eu ver como é que é essa porra aqui. Caixa de sapato. Dá pra guardar as coisas. Richard. Vou louco, o cara aí, pô. Sumiu faz tempo. Cadê aqui? Esqueci como é que abre essa porra. Espaço rápido. Botar pra cima. Sai fora, bicho. Namorar com essa pinta. Analgésico. Curativo. Eita porra. Eu tentei fazer live com webcam aqui, mas não deu certo, não. Sei lá por quê. Porra, que porra é essa? Fechou, Richard. Valeu. Vai pra cá. Não sei até que horas eu vou fazer live. Sei que pra onde eu tenho que ir nessa bosta. Não lembro onde é que eu parei, velho. Tinha que ir pra lá. Mas não lembro o que eu fiz a última vez. Tá, aqui não é. O que tem pra cá? Putz. Deixa eu ver o que tem pra cá. Nada importante. Que é isso? Caralho, que susto. Caralho.
procura de onde eu vim, né? Ah tá, tem que ver I essa had a bosta. new idea, a new story thread. Qual a ideia que você teve, meu parceiro? Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. Poxa, trancou agora. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Entendi. Então volta. Agora entendi. Agora eu The vou story falar. thread felt right here. Entendi. Entendi agora. Eu vim aqui. I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Preciso estar onde? Find. Aí. Tá. Aqui. Isso. Vamos ver. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Deixa eu ver. Opa, deve ser algum bagulho aqui não. Tá. Agora eu me liguei. Não sei se estava aberto antes também. Opa. Agora acho que vai. Foi. The scene and plot beat made sense together. Aparecendo o David Jones. Essa parte aqui ficou um pouco confuso. Tem bolhufas. E agora? Tá vendo? Aqui dá pra pegar a luz. Another echo lingered here, a source of inspiration. You know. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alanwake's crime books. The Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. Aqui ver essa bosta. Acho que tem que ficar escutando essas bolhufas. Word is your Cara. can help me. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alanwake's crime books. The Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course,
A nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Ô filho da puta. Porra, é. Desliguei a lanterna, ele me conheceu meu jeito. Ah, tá me tirando. Tem tudo, velho. Tô falando no cu, hein. Entendi nada também. This new plot beat would carry me deeper into the story. This would move the story forward. Que é isso? Tá molhado aqui. Que precisa de luz. Bom saber. Aqui atrás precisa de luz. E ali tem. Ei, que pira do caralho. Tá. E dá essa luz. Another echo lingered here. A source of inspiration. Deixa eu ver aqui. Oh, fila da puta. Deixa eu ver aqui. E voltar agora. I had to be at the scene to see and understand it. Tá, só preciso entender as coisas. What do you know? Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alanwake's crime books. That Wake was even involved. The plot element I found would drive the story forward. Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false... Research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult... I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene.
Sei lá, cara. Quanto mais eu jogo, menos eu entendo. Ué, agora não tô mais aqui. The story was affecting the scene. Tá. Vou ver que porra era aqui. The water was gone. The way forward was open. Rapaz, aí tem coisa. Ele é louco. Que nós, né? Sei lá o que é isso. Tem outro aqui, né? Alanwake. Sim. Não, filha da puta. Tem uma lanterna sem querer. Fechar isso aqui. Que é isso? The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, a scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is it a previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process washed away by dark areas. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal. A stepping stone to travel. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. Trem It had a role to play. descaralhado. Vamos ver. The new scene I had found was important for the story. Preciso imaginar algo. The story was taking shape. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin.
velho. Caralho. Ele tá na maldade. Porra. Sei lá. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. It was locked from the other side. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. The new story beat fit the story perfectly. A sick and twisted story. But it worked. Procure acerto. The subway car had become a burnt husk. The darkness has Now. Desgraçado. Fusão, velho. Susto, porra. Tá fora. I'm scared. None of this was real. It was all real. Fuck me. Lá ele. Tô fora. Fecha essa porta aí, meu xará. Tá, voltei pro meu lugar de antes. Não, né? Não. Quem que tá gemendo aqui? Alanwake. Ui! Tô fora.
My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Tem mais luz. Tá, por que eu tenho mais opções de luz? Pegar aqui o que tem pra pegar. Vou salvar. Salvar. Tá, se eu pegar essa luz, o que acontece? Abre o que? Nada. Então... Pera aí, nada, né? Deixa eu ver. O que tem aqui? Nada. Nada. Bom. E agora? E essa luz aqui? Peguei. Hã? E abrir o que? Bosta, né? Abre aqui. E agora fecha aqui. E agora pega aqui. Opa, olha só. Ué, cadê a bosta de bagulho pra eu passar? Tem que buscar outra luz, é? Tem duas luzes. Bom. O que mudou? Do posto mesmo. Tá. Entendi alguma coisa? Não. Deixa eu pegar mais uma luz. Isso aqui no caso. Ah não, agora dá pra passar aqui. É. Ah. É isso. Procure e aceita. Tá lá, pô. Vem aqui. Passar no meio do trem. Porra, que eu fiz. Deixa eu ver o que mudou. Entendi não, olha. Mudou nada. Mudou uma bosta. Ah tá, agora mano. Tá. Deixa em paz aqui. Ô filho da puta. Sai daqui, cuzão. Oxi. Bosta que é pra fazer, mano. Wake não. Ô filho da puta.
Tomar no cu, hein? Vamos ver. Alanwake. Cala a boca. Oh, caralho. Tá. Não sei mais. Que bosta que é pra fazer aqui. Essa bosta. Pode me chamar ela. Dá pra ver aqui. The echoing hall had a story to tell. I had a new scene to use, a new setting. O que mudou? Tá, dá pra mudar? Deixa eu botar esse aqui tudo. Acho pra ver. Que muda. The scene had changed. Tem uma coisa aqui pro pai. Bastante coisa pelo visto. Wake. Alanwake. Tá. Bosta. E o último. Vamos ver. The hall had changed into the murder cult's hideout. Gastei lanterna à toa. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. This was dark, but the story had to be dark. Porra, calma aí. Calma lá, meu parceiro. Deixa eu ver se tem algum bagulho aqui. Palavra. Olha o que que é. Alanwake. Sai fora, viado, filho da puta. Não. Não vai querer todo mundo vir.
Essas luzes aqui os caras vêm. Vamos ver, né? Some. Uns bosta mesmo. Não. É fora. E muita coisa. Como é que eu chego nesse busão aí? Iluminado. Tem alguma história da vida pra entrar ali, é isso? Vamos ver. Calma lá. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Qual que é? Esse? Dá pra trocar? Não. E esse? Não. Acho que é por causa da história, já tô tudo encaixado. Sei lá então, pô. Vamos ver aqui o caralho. Será que se eu ficar aqui na luz tá suave? É. Tá aí a vida. Não recupera não. Que loucura. Meu, trancado aqui, pô. Tem que matar esse putinho aí. Vem aqui, pô. Vem. Filho. Seu bosta. Vem. Aqui, seu bosta. Ele aparece de volta. Vem. Aqui, rapaz. Pô, caralho. Que eu não tô seguro, não. Bom, então não quer acreditar, não. Caraca. Só tô passando aqui. Gozão. O que tem aqui pra nós? Aqui. Opa. Palavra de poder.
Fake Wake. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Wake. It's bad luck to be on it. Que loucura do caralho. Entendi mais nada agora. Deixa eu ver o objetivo. Tem um monte de cara aqui. Cheguei ao local do crime. Onde que é o local do crime? O local do crime aqui. Não sei. Ninguém sabe. E agora, se eu mudar alguma coisa? I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Pô. Tanto de bicho do caralho aqui. Correr. Que foi difícil passar aqui. E o Loster. Aqui é só pra salvar. Não quero salvar essa porra. Quero sim. Salvar. Aqui tem uma porta. Não sei pra onde é pra ir. Cena do crime, vou saber onde é que é cena do crime. Vamos ver pra cá. Mano, cena do crime. Deixa eu ver. Galinha. Que porra que é isso aqui? Onde é que eu tô? Aqui. Cena do crime. Aqui? Não.
Onde é que fica essa bosta? O que será? Sei, eu acho que é. Já me perdi de novo. Vamos ver o que é aqui. Tá, aqui dá uma luz. Acho que nem preciso dessa luz aí do carro. Deve ser aqui, né? Aqui, comutação de luz. Vou deixar ativa essa aqui também. Sei lá o que muda. Deixa eu ver. Tem que ir lá pra puta que pariu aqui. Tem que seguir o trilho do trem. Não entendendo nada, bicho. Acho que eu tenho que tirar essa bosta, tá certo? Vamos ver. Tirei. Nossa, não mudou nada, cara. Já não tô mais entendendo nada. Acho que tem que deixar aqui. Aqui é qual? Não. I had to be at the Aqui é scene o to see and túnel. understand it in order to change. I was making my way deeper into the story. Não sei mais nada. Liguei. Tem que voltar, não tem? Acho que tem que voltar, mano. Tem bulhufas. Deixa eu ver. Objetivos. Chegue ao local do crime. Entre no túnel dos obstruídos. Túnel principal. Então eu tô indo para o contrário, véio. Que bosta. Convocação inativa. Mas por que tem isso aqui, cara? Isso aqui não é. Tá, eu tô indo ao contrário, velho. Não pode. Perdidaço. Jogo salvo. The dark presence. Fuck! 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 Fecha a porta. I couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open now. I could get through. Ah tá, esse é o que tá. O que ele falou, velho? Não vi. Tá, não é essa bosta. Meu Deus. Entendendo bosta. Mas não é isso, então. Que jogo estranho, velho. Tá bom. Você pode conferir ecos obtidos. I had a new beat for the story.
Como assim, ecos obtidos? It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black. Sei lá, velho, não tô entendendo merda nenhuma. Mas não é esse ritual de invocação. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Qual que tem que mudar? Esse. Sei. Acho que é isso. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. Sei lá, mano, não tô entendendo nada. Porra nenhuma. Aqui tem isso aqui. Ah, porra, mas eu tô voltando. Deixa eu ver. O que é isso? Comutação. Acho que é nessa comutação. Tem que mudar aqui. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Também não. Não sei, velho. Tô entendendo nada, cara. Word is your research can help me, ma'am. Ah, tá. Esse aqui já foi. Acho que isso é um sinal que é certo. Então pode ser certo. Pra cá. Não, aqui é onde eu vim, né? Cara do céu, não entendendo nada, não tô entendendo nada. Tá, deve ser aqui nessa bosta lá, na puta que pariu, cara. Ah, aqui é o local do crime, pô. Vou ter que subir. Deixa eu ver. Vem pra cá. Ou não? Ou estou errado? Aqui tem mais coisa. Tô me sentindo Dava Jones. Tá, aqui tem essa merda. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban esse legend já about foi. the cult of the word. The murder cult. Deixa eu ver. Local do crime, cadê? Pra cá. Então eu tenho que vir pra cá. Mas não tem que mudar essa bosta aqui. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. Só tá na cena. Tem descarrilhado não aqui também. Sei lá, cara. Onde é que é a cena do crime? É aqui. Aqui é a cena do crime. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. Sei lá. Now the torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots reaching down to hell. It could have been a Christmas tree for all the good it did him. The torchbearers paint.
Túnel desobstruído. Tá. Túnel desobstruído, então. Gente da FBI. Não. The plot changes shape the world around me. Não é ritual de invocação. É. Não, não, não. The dark presence. Fuck! Realmente não entendo. I couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open now. I could... The dark presence. I had seen it before. Tô fora, velho. I remembered now. It was always out there, 3 horas pra chegar nessa haunting merda. me. Porra, onde é que eu tô, velho? I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? You can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alanwake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me.
I could sense it, I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Tem que ir agora pra essa merda. Fim de parte. Procure Alice, quer dizer. O que é isso? Ah, tá. Mano, pra onde eu tenho que ir? É pra lá. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath, the dead. The station had changed. I was closer now. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. A way out. Vamos ver se eu consigo tirar essa luz. I'm outside time and space, outside reality. But this is real. A nightmare dimension is always full of darkness. 3 luzes eu tenho agora. Podia ter mais, né? Mas tá bom. Parliament Tower. Bom, dá pra Our pegar home in tudo New aqui. York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster being... Ai, ai, cara. Não acaba mais. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice.
This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Pois é, This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Oxe, coisa do qual escuro. Parte 1. Alice's memory card. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than
than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. It can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes. Fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mano, esse servo aparece toda hora, cara.
Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you. In the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Vice-versa. Aqui dá pra aprimorar, ainda não. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Descubra mais sobre o clique. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew a weapon. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake. Agora eu não sei o que tem que Wake fazer. has more information. Ah, ele tem I mais need to keep questioning informação. him. Aqui tá tudo certo. Cara, que dor de cabeça. Wake just gave us a lot of information.
But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Faz parte. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alanwake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Last time, it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. Essas apostas aqui. Nope. No. Essas apostas aqui também não. Tá. Think, Saga. Tem que tomar no cu. Que é isso? Clique. Isso aqui não tem nada a ver. Deixa eu ver esse aqui, não sei. Ai, cara, que tá dando preguiça de jogar esse aqui já. Deixa eu ver os outros casos. O que tem aqui? E-mail. Não sei onde é que vai o e-mail. Arquivo. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. Esse aqui também não. And that always goes well. Não. Cartinhas. Ô, filha da puta. Aqui não é. É das David Jones. Tá. Só ficou esse aqui. Sei lá onde é que vai essas postas aqui. Vai aqui? Vai tomar por presença obscura. Sei lá, né? Isso aqui vai? Usa. Keep trying. Ficou preso. Esse aqui não vai. Esse aqui não. Clique. Esse aqui tem a ver. Não. Esse aqui tem a ver. Não. Cara, que dor de cabeça. Que foi? Esse aqui. Sei lá. The dark place. A dimension that's home to monsters. Huh. Wild stuff. É. Essa bosta vai agora. Ah, tá. Aqui tem as coisas dela. Como entrar? Isso aqui é para depois. Então, beleza. Objetivos. Encontre clique. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake.
Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Posso jogar com ela ou com ela? Deixa eu ver. Manuscrito. Normalmente de arma. Que é isso? My first ever prank on Casey. A true classic. Não, sei lá. Deixa eu ver o que é. Dá pra salvar? Aqui. Vou chispar agora. Ui. Falou aí, rapaziada. Tem umas pessoas na live, não sei quem que é. Dá um oi aí quem tá na live. Quero ver quem que tá aí. Ninguém vai mandar nada. Sei lá se tem alguém também. Tá aparecendo 4 aqui. Um sou eu. O resto eu não sei. Acho que ninguém vai mandar nada. Falou aí.